very good afternoon to you. I hope you're having a fantastic Wednesday. So far, you're just in time for NEWSFEED here on TV47. Do send us your feedback and comments at TV47 Kenya across all social media platforms with 2047 being our SMS line. I am Muthoni Maina. Now, candidate for parliamentary seat through the Jubilee Party in Kwale County, Benson Mutisia, has complained of increasing fuel prices and increasing life costs in the country. It is a situation that has forced the residents of the area to cross the neighboring country of Tanzania in search of an important commodity at an affordable price. Speaking at the opening ceremony of the Maasai community living on the border between Kenya and Tanzania in Lungalunga, Mutisia called on the people to elect leaders who will bring about economic change. Nchi wanapata shida sana kwa sababu kwanza bei ya mafuta imeongezeka sana, na bei ya mafuta ilipoongezeka hata bidhaa nazo zimeongezeka, na sisi tuko mpakani, na hapa mpakani kuna watu wa bodaboda inawalazimu wavuke mpaka wakanunue mafuta kwa sababu mafuta pande ya Tanzania iko rahisi, na bei pia bidhaa Tanzania iko rahisi. Na tungetaka kusema kweli, huu ni wakati wa uchaguzi, na ukiwa wakati wa uchaguzi ni lazima watu waamue, wachague viongozi ambao wataweza kurekebisha haya maneno. Vitu vimekuwa kali mpaka tumeshindwa na hata kulipa mikopo ambayo tunakopa kule kwa vikundi. Unakuta hata wameingia nyumbani maofisa kuja kubeba hata viti, hata masufuria. Ni kwa sababu ule uchumi saa hii tulikuwa tunategemea tununue tupate pesa kidogo kutoka kwa makaa. Alafu sasa ugawanyi ukalipe kikundi. Yote tunaingiza kwa unga. Kwa sababu tuna watoto shule, tuna watoto nyumbani, wanahitaji kula, na ukifika pale dukani unakuta kilo ya unga ni shilingi 120. Unashindwa mama utafanya nini, na kule kwa kikundi unadaiwa. Moving on, confusion and traffic snarl-ups dominated Green Park terminus for the test run, which began early this morning at 6 a.m. The 5-day test run announced by NMS aimed at observing how matatus plying Rongai, Kiserian, Ngong, Karen, Langata, Nairobi West, Madaraka, Kibra, Kawangware, Dagoretti, Satellite, Kilimani, High Rise, Ngumo, and Kikuyu dropped off commuters at the terminal. The test run, however, had to be cut short due to confusion and chaos by both matatu drivers and passengers, who decried of poor planning by NMS on their part. NMS insists that the test run was a success and that tomorrow's test run to Sunday will continue as planned, with the hours to be communicated in the subsequent days. Started at 5 in the morning. By 10 o'clock, we had most of the results that we wanted to see for the day. And therefore, we decided to revert back to normal and allow them to proceed the way they are going. For us to go back and synthesize the information and then look at where else should we move ahead. So that happened this morning, and we are pretty satisfied with the result that we got. We saw more efficiency. I don't know if for those who are here, did you experience any jam? I think there was no jam along El Salasi Avenue. Vehicles were moving freely because we have a dedicated lane for vehicles now coming into Green Park. Naenda Rongai. Hii imetengenezwa mzuri, lakini sisi disable kutoka OTC. Kama mimi nimetoka OTC, naenda Rongai. Hiyo distance kutoka huko mpaka hapa. Kwa nini wasituachie magari madogo huko na zingine zikuje huko? Wafanye utaratibu mzuri, ndio sasa watu kama sisi tunakuwa rahisi kufanya nini? Kutembea. Niliamka 6 nikitokea huko Mlolongo, nikajua nakuja kuwekwa hapa railways kwa sababu ile gari ilinibeba ilisema ukweli tunaenda railways. Kufika huku hivi nikashukishwa place fulani hata mimi sikujui. Kushuka kwa gari nikapata place imeandikwa Madhai. Kutoka Madhai nikakuja, nilikuwa naenda kufungua KCB bank yangu. Kwenda kufika huko KCB nimekaa na nilipewa only 1 hour peke yake, nikuwe nimetoka nimerudi job. But kufika huku hivi nikatoka kwa bank nikakuja kufika railways, at railways imefungwa. Mimi nikaanza kutapaka, natembea nikitafuta nitaenda wapi, gari za Mlolongo kunirudisha Mlolongo nitazipata wapi. Leo imekuwa confusion.
Mahali mimi nimeenda kupeleka magari zangu, ile mimi nasimamia, nimepata wale wanabebea hapo hawajaondolewa, wamekatalia hapo. Hawakubeba pia wao. Tukafuatana hapo. Mimi nikaona vizuri kwa sababu mimi mzee, hakuna haja afita. Mimi nikatuliza fujo. Nikamwambia hakuna fujo, wacha tugojee serikali yetu kwa sababu tulichaguana, watuambie mwelekeo ni upi. Sasa tumekaa hapo mpaka saa hii tumeambiwa turudi railways. Moving on, residents of Muthurwa Market in Narok Town are calling upon President Uhuru Kenyatta to intervene and reduce prices of food commodities before he leaves office in a month's time. The residents say placing a plate of food on the table was becoming almost impossible as the prices of basic food commodities like maize flour, cooking oil and milk had almost doubled in prices. Moses Minor, a tomato vendor at the market, said the abnormal increase in prices is so worrying as getting farm produce from the farms is too expensive because of the high cost of fuel. The residents say a majority of them have opted to have one meal per day. Kazi imeharibika sana, mafuta imekuwa juu. Hata mizigo kwenda kuleta ni shinda. Wanunuzi tukiwaangalia wakinunua nyanya kidogo hapa, hata unabidi umpatie juu, hata kulala njaa mwingine na kulilia. Nimeomba serikali ya Kenya, kama wewe Uhuru yetu, tulikuchagua na upendo na ninajua ya kwamba tuliweka bidii mara 3. Kwa hivyo nimekuomba utulilie, ukienda vitu ya duka, mafuta, mashukari, mwananchi unga, yenyewe tuko chini, baka magari meshindwa kuleta mizigo, watu ni kulala wamelala. Nikiomba ya kwamba utuagushie vitu ndio jina yako ikue juu kwa Mungu. Nimejua kwamba tumefinyika, tunanunua madawa ya fresha na unga ndio hiyo, ukienda kwa duka hata unashindwa ni nini utafanya. Ile changamoto zenye tunapitia saa hii ni mambo ya chakula, kwa sababu vitu shambani zimepanda. Kama saa hii nyanya imepanda, ile bei mkulima anakuambia ukileta kwa market, sababu watu hawana pesa, hiyo nyanya unapata inakosa kutoa. Kulala njaa ni kitu kidogo sana, ni rahisi sana kulala. Na watu wanalala njaa sana. Kitu kama maziwa, ukienda kwa duka kununua lita moja ni karibu shilingi 100. Sasa unashindwa kama unapata tuseme shilingi 500 kwa siku. Hiyo shilingi 500, kupata hiyo shilingi 500 ukienda tena kununua kitu, hiyo 500 hata haitoshi. Kwa hivyo ukikosa kupata hiyo 500 siku moja tu, wewe unalala njaa na familia yako. On to insecurity matters as residents of 18 Lobere, Kamwenje and Matweku areas in Githiga Ward, Laikipia County, are still living in fear of being attacked by bandits who have been harassing them for some time. It is an area that has been plagued by attacks, with residents losing their livestock and others being killed by suspected bandits from Baringo and Samburu neighborhoods. The scars are evident as many residents in these areas have been left to fend for themselves. Residents, however, applaud the government for bringing in police officers near the Laikipia Nature Conservancy Game Reserve, as it has reduced the number of invasions. Nasiishi hapa. Juu mzee yangu ndio ya kwanza kugongwa area hii. Aligongwa ya miguu hapa, ikatokea risasi hapa na wakafunja mikono yote. Sasa niko na kiwete. Sasa hapa nyumbani ni kwangu, lakini sikai, niliama sana, ninaomba kwa jirani. Wasee wamekuwa baridi huku, hawezi kutoka, atatoka na mwiko ama nini? Hakuna kitu anaweza toka naye. Sisi wote tunakaa hivyo. Kwa hivyo serikali itujali. Tuko na njaa na tuko na shida ya security. Tumehama sababu ya shinda, na hatujarudi mwa kwetu sababu ya shinda. Tuko na njaa, hata watoto wetu waendi shule sababu ya njaa na shinda hiyo, kuwawa na kupigwa na kunyang'anywa mali. Hata ingawa usalama umerudi kidogo, bado hatujafurahia, kwa sababu hatuwezi tukaweka ng'ombe, hatuwezi tukaweka mbuzi
Na tena hii mambo ya kupiga duru kila wakati ni jambo la aibu sana, wazazi wakipiga duru mbele ya watoto wao. Serikali yetu na serikali juu Kenya haishi, tungeomba wananchi hawa waendelee kulindwa na kuhakikisha kwamba haki yao imelindwa. On to political matters, Kakamega County Governor Wycliffe Oparanya has drummed up support for Azimio la Umoja candidates in Quisero constituency, where he urged residents to vote for leaders under the coalition to be in government. According to Oparanya, Ruto deceived ANC leader Musalia Mudavadi and his Ford Kenya counterpart Moses Wetangula to form the coalition, saying that he will use it to run for the presidency and instead ran for the presidency on a UDA ticket. Oparanya said only Raila Amolo Odinga could revive the country's economy and save Kenyans from the suffering that they are encountering, including the high cost of living, if elected in the August 9th polls this year. Hiyo ndio chama ambacho Raila Amolo Odinga atasimama kura kwa Azimio. Azimio, mimi ndio mwenyekiti wa executive committee. Mimi ndio mwenyekiti, na tuliamua katika Azimio tuna vyama 26. Hizo vyama 26 zimekuja pamoja na zikaamua Raila Amolo Odinga awe presidential flag bearer katika Azimio. Kule kwingine Kenya Kwanza, ukiangalia Ruto hata simama kwa Kenya Kwanza, amekataa. Amesimama kwa UDA kama presidential candidate. So wale vijana wetu ambao walienda huko sasa kufika kule wanaanza mambo ya Kenya Kwanza, wanaambia stop. Hapa ni UDA, wachana hii mambo ya ANC na mambo ya Fort Kenya. Unaona vile wamefanywa? Hao vijana wetu sasa wameenda huko kuhangaika tu. Now, Machakos County Governor Dr. Alfred Mutua has dismissed opinion polls showing Azimio presidential candidate Raila Odinga in the lead against Kenya Kwanza's Deputy President William Ruto. Mutua has told pollsters to stop misleading Kenyans, saying Ruto has eaten into Raila's considered strongholds. We are leading in the polls. Let me tell you, Kenyans are not stupid. Kenyans are not stupid. Yes. Tunajua historia. Ukiangalia wakati huyu jamaa kitendawili walikuwa wanamenyana hapa 50-50 karibu wanashindwa na Moi Kibaki. Wakati walikuwa wanamenyana 50-50 akiwa against Uhuru Kenyatta, alikuwa na block yake ya Nyanza, ya Western ilikuwa block kabisa, Ukambani ilikuwa inampatia 100%. Umenipata? Cost yote ilikuwa inampatia 100% kwani. Alafu ndio mwingine Kibaki na Uhuru walikuwa na block yao. Walikuwa na block yao ya Mount Kenya, ya Central, ya Rift Valley, ya Masailand, ilikuwa na block yao. Sasa angalia. Ruto yuko na block yake ya Mount Kenya, ya Central, yuko na block yake ya Rift Valley yote, yuko Masailand yote wanaita pastoralist, pamoja na wale wengine wanajiita wa Somali pastoralist, wote wako na Ruto. Alafu pande wa Raila, yeye Luyaland, Mulembe Nation, Musalia Mudavadi, Wetangula wale walikuwa na yeye wakimshindia kura, wamehama, wameenda kwa Ruto. Ukienda Pwani, Kingi, Mijikenda yote na Mvuria wamehama, walikuwa ODM, wameenda kwa Ruto. Wakamba tulikuwa tunampigia block, ukienda Ukambani sasa tuko 50-50. Ruto na Mutua 50-50, Kalonzo na watu wa Kuzimia wako 50-50. Sasa apati ile 100 block na wauliza kweli huyu mzee atashinda na gani? Tayari hata kabla kupiga kura amepoteza. Ruto yake imeongezeka. Still on campaign matters, women allied to the UDA party in Kiambu County now want the party to front another senatorial candidate in the county following a recent move by the IEBC to lock out Karongo Wathangwa, who was vying for the seat. The UDA supporters now say that time is moving and Kiambu needs a senatorial aspirant under the UDA ticket. Unless the Kiambu senatorial hopeful appeals the decision in the High Court, he may be locked out of the Kiambu senatorial race.
And therefore we are requesting our leaders to give us a senatorial candidate, because honestly time is going and we don't have any time left, and therefore we are suggesting to be given a candidate who is well known, a candidate that we can bank on, a candidate who doesn't have a scandalous history, and someone who has a track record. Kwa sababu tumebakisha muda wa masaa 24 na tukichelewa hapo watu wengi watasikia hata moyoni mwao wameumizwa kwa sababu ya kukosa hicho kiti, na tulikuwa tunagojea sana. Walikuwa wamesimama na senator, wanaweza kutuambia kama anaweza kuwa at least tuwe tunaweza kufanya campaign. At least sisi wa mama wa Kiambu tungetaka kupewa haraka by 24 hours ili tukifanya campaign kwa wengine tuwe tunashikana. I think he will not feel shortchanged because the party really liked him to fit the position, but it is unfortunate that the IBC has not cleared him. So we are requesting our party leader to give us a candidate so that we can be able to sell him as we are selling the rest of the UDA candidates. Now, as Wajir gubernatorial race politics intensifies, every aspirant is putting effort to move voters to their side. Siad Abdullahi, who is a Wiper candidate, has become the first leader in the gubernatorial race from northern Kenya to pick a woman as his deputy. Siad, while addressing the media in Nairobi, said it's time to have inclusive leadership to ensure development for Wajir County residents. Siad picked Abdia Baraka, and he will be competing with the incumbent Mohamed Abdi and UDA aspirant Ali Mukhtar in the August 9th general election. This is an opportunity for our youth, for our women, to elect two people who are going to provide transformative change in a county that desperately needs it. She has not been picked just because she's a woman. She has been picked, yes, she's a woman, but also she brings tremendous requisite leadership skills to the table. She's going to help me in govern this county and to be able to work on a lot of issues, on the issues of sustainability, the issue of modernizing our pastoralism, the issue of fixing our healthcare issues in our hospitals, the issue of fixing power, sewer, and finding a way to have sustainable livelihoods. We are running a county that has received 10 billion for 10 years, and there's not been a single thing that has been done to really, in a major way, transform the lives of the people of our county. Those resources have probably completely been gone through process of political economic malfeasance. I don't want to dwell on the past. My job is to lead this county into the future. And what I want to do is to work on 4 major areas. We must get permanent power. And that where I have to get Wajir County on the national grid and work with the national government to make that a reality. If we don't do that, we're going to deploy massive solar resources to have solar and wind energy in Wajir County. Still on the election race, Turkana County gubernatorial aspirant under ODM party Jeremiah Lomurkai has been officially approved by the IEBC to vie in August general election. Lomurkai was barred by the EACC on accusation of certificate forgery. Lomurkai, speaking to the press after receiving his certificate to vie, praised the IEBC's move to convict him, saying he was innocent and the move was politically instigated. Turkana County returning officer Amos Obonyo has warned politicians and their supporters that legal action will be taken against them if they violate IEBC rules during this campaign period. The vocal MP says he is the best choice for the people of Turkana to end the water crisis menace, poverty, and ensure security at Turkana County borders. Mimi nataka kushukuru IBC and I want to support our IBC hii ya Lodwa, na hata kusupport IBC na support hata Chebukati. Hata mimi kusimama hapa, I was cleared by IBC tribunal. IBC ndio wamefanya mimi pia nisimame wapi? Nisimame hapa. Kwa sababu walipata ile upuzi ilikuwa imeandikwa ni upuzi na haikuwa kwa jurisdiction yao hata kuamua. Sisimami kwa sababu ati kuna mtu ametajirika kwa hii county. Mimi nikiingia kuwa gavana wa Turkana County, sitakuwa tajiri.
Mimi ninasimama kwa sababu nataka amani katika mipaka yetu. Matenda ama procurement system ya county ya Turkana itakuwa devolved, itatolewa, itaenda kwa kila sub county. Matenda yataenda kwa kila sub county, yataenda south, yataenda kwingine yote. Kwa hivyo mimi ningependa sana kushukuru koti kwa sababu ya kutufanyia justice. Hiyo ni kututendea haki na hiyo ni kusikia sauti ya Waturkana wote. Every candidate is responsible for the behavior of their own supporters. Everybody must conduct themselves responsibly throughout the campaign period because they have signed the electoral code of conduct and they must abide by it. Going against the electoral code of conduct is an electoral offense and that person can even be prosecuted. Now, Mumias East Member of Parliament aspirant David Wamatsi has condemned the incumbent MP Benjamin Washiali for what he said was sponsoring wrangles within Kenya Kwanza movement in Mumias. According to Wamatsi, Washiali lacked the agenda to the people of Mumias and his intentions may end up ruining chances for the Deputy President William Ruto. Wamatsi is seeking to unseat Washiali, who has not shown interest in defending the seat but has decided to focus on national ambitions within the Kenya Kwanza government. Na kutoka wapinzani wengine tumeungana wote. Hapa tuko na watu waliokuwa maponi, wale walikuwa Washiali kitambo wakakuja, na tutazidi kupanua timu tukiendelea mbele kutafuta kuona kufanyia wananchi kazi. Yeye awache vita na ANC na sisi. Kwa sababu sisi tuko Kenya Kwanza. Yeye ametarajia apate kazi kwa William Ruto. Ile hali sisi tunaombea William Ruto kura, anatudhulumu hapa kutupiga. Inafanya wananchi wetu supporters wao na kasirika wanasema watapigia mtu mwingine So nataka kuomba usimamizi ya chama ya Kenya Kwanza waingilie maneno, kwa sababu mimi sina shida na kura yangu. Mimi niko shata shinda kura kwa sababu kama Washiali mwenyewe aliogopa, si aliwacha, hatujui alitoka wapi, hajaikaa na wakazi wa Mumias East. Tunasikia alikuwa anaishi Uganda. Sasa bila Ruto nyuma akakuambia ate ameleta maponi. Sisi hatukuwa tunafurahia maneno ya maponi. Tukaona after 20 tuendelee na Wamati. Tukule maboni na tukunywe maji kwa Wamati na tulale huko. Ni wakati tulikuwa tumemwegemea tukiona kama ni youth mwenzetu aende kwa bunge. Alitudalilisha na tukaamua hatuwezi kukaa na mtu mwenye anatudalilisha na dharau mpaka watu wenye tuko umri wake. Sisi tulienda kwa mheshimiwa Maponi bila kununuliwa. Na hata wakati tulienda kwa mheshimiwa Maponi, mabwana zetu sasa wako na pisi kwa sababu walikuwa wanashangaa tuko huko na mtu mwenye ana bibi. Tutakaa aje kwa mtu mwenye ana bibi? Sasa wakati huu mabwana zetu wako na pisi kwa sababu anajua penye tumeenda bibi ako huko na tutakuwa chini ya mama huyo. On to educational matters, as pupils in Getwambura Primary School at Kasarani constituency are forced to crowd in classes after some of the classes developed cracks and started shaking. According to the school principal, more than 600 pupils have been affected. A plea for help prompted well-wishers to come to the pupils' aid, only for the school fraternity to wake up to vandalism of the tents fixed to help the pupils have some extra space to take up their lessons. The soldier manning the gate says that he was overpowered by goons who forcefully got into the school and vandalized the erected tents. The parents who visited the school after getting the news are now pleading with the Ministry of Education to reconstruct the classrooms, saying that the over 1,700 pupils in the school cannot manage staying in the few classes remaining. So please work hard. I will not take much of your time. Nikasikia kelele, kumbe ni watu walikuwa wanakimbia na chuma kutoka kwa shule ya Kitwamba Primary School wakituma huko chini pande ile kwa karibu na hospitali. Sasa sisi tukakuja tukaona, tukaangalia tukaona ni chuma, lakini hiyo watu walitoroka. Sasa tukashindwa hii ni nini inaendelea. Halafu hiyo chuma walikimbia, ingine wakachukua, ingine ikabaki kidogo. Lakini yama ya juu hakuna, haikubaki hata moja. Walikuja kuiba hiyo hema. Walikuja kuiba hema na machuma yote. Sasa inaigizwa. Sasa tuseme kama hivyo watoto wetu wamewekewa tent. Asubuhi tunapata hakuna. Kuna zingine zimewekwa. Sisi kama wazazi tungetarajia kama ni watu wako na uzuri, mtu angekuja na zake aweke kado, mwingine aweke hapa juu. Sisi wote tunataka kusaidia watoto wetu. Mambo kama tunajaribu kusaidia watoto wetu ama mambo nyingine yoyote tujaribu kuavoid, kwa sababu kuna decisions zingine
watu wafai kufanya kama wamelewa usiku. Decisions zingine mtu anafaa kuwe sober. Kwa sababu huyu kama mama yetu anafaa kuwa role model kwa watoto wetu wako shule. Incidents zingine zinaibisha hata wamama wote wa Kasarani. Moving on, in the sunset years, most of the elderly in Kilifi have experienced health complications and suffering from different kinds of illnesses, some directly attached to their dwindling age, with a good number of them suffering from different diseases like diabetes, cough and sore throats, stomach disorders, arthritis, among other diseases. However, in Kilifi, and in a bid to address these challenges, an organization has come up with a program targeted to giving the elderly free medical services in various parts of the county. The organization Khairat Medical Foundation, under a program dubbed Khairat Elderly Medical Scheme, has at the moment registered 150 elderly people in their program, where they are the recipients of free drugs and medical checkups. The elderly people are the ones which are very vulnerable in terms of medication. So we managed to notice majority of the elderly around 70 years and above, when they come to the hospital, first of all, they are very lonely, and they may come to the hospital with severe problems, but they don't have any treatment. I mean, they don't have any money to pay for the medication. Kwa hivyo mimi nashukuru hapa tuko hapa Mlima wa Ndege, na tulipokea madaktari ambao walikuja kwetu na kuleta madawa itusaidie huku kwetu. Kama vile jinsi nilikuwa nasikia kifua changu sikii vizuri na kohoa, na hata nilienda hospitali nilipewa madawa, lakini hii ambayo nilipata leo niko na matumaini, nimeona dawa tofauti na hata zile nyingine. Tukifanya camp kama hizi ambazo tunawatibu kwa cancer screening, tunawapatia mambo ya pressure, high blood pressure, diabetes. Wakati wote tunapofanya camp kama hizi na kuwatibu wazee bure, tukirudi kule hospitali siku ya pili ama ya tatu huwa kunajaa hivi wazee. Such an amazing invention there for the elderly in Kilifi. Now it is time to take a very short break. We will be right back with more to keep it right here. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. Well, do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Welcome back to NEWSFEED. Now, President Uhuru Kenyatta is currently issuing at least 1 million title deeds, this being part of the government promise of issuing over 6 million title deeds. Now, let's cross over to KICC and listen in. "9 years after we accepted the challenge, we have accomplished what seemed to many to be impossible. From 2013 to date, we have issued over 6 million title deeds, compared in similar number to those issued over the preceding 50 years since independence and the 50 years prior to independence during the colonial government.
To ensure that this important agenda was a success, the program had to tap and utilize the mobilization efforts of land buying companies in Nairobi, Nakuru, Trans Nzoia, Kilifi, Mombasa, Machakos, Kajiado, Laikipia counties to assist in the issuance of title deeds to shareholders. This has been through the collaboration with government in surveying, verification of ownership documents, and supporting alternative dispute resolution processes. Further, ladies and gentlemen, the government is also documenting land belonging to public institutions, such as schools, hospitals, law courts, prisons, and for example, the Ministry of Lands and Physical Planning, working with partners in the education sector, has delivered the titling of parcels of land belonging to 20,000 schools and the surveying of 32,000 public schools. In line also with our commitment to establish an efficient, transparent, and accountable land administration and management system, we developed and launched the National Land Information Management System in April of 2021. This is what is commonly referred to as Ardhi Sasa, which aims to facilitate the electronic transaction of land deals. In the past, all land matters were handled using a manual registry, which unfortunately made the Ministry of Lands a den of corruption, and this led to some truly shocking outcomes. As we have seen, many pieces of land having dual titles, others properties belonging to the public transferred to private hands, and so on and so forth. So as part of our reforms in the land registry, the process of identifying fake title deeds and reversing the endemic fraud that had fraught the ministry was accelerated, and we have also increased efficiency and the speed of land processing, because you will recall that it once, not too many years ago, actually less than 4 years ago, it took a minimum of 6 months to complete a single land transaction. Today, this has been reduced to 48 hours using this system we have in place. Similarly, instead of taking between 1 and 3 months to conduct a land search, the system gives you a land search result in 3 to 5 minutes from the comfort of your home or office. But what I'm most proud about is the fact that all these systems have been developed by our very own young Kenyans who have shown that given an opportunity, they can participate in the transformation of our country, Kenya. I am aware that notwithstanding the promise of this new platform, land cartels today are regrouping again to slow the pace of reforms that we are undertaking. And in this context, and given the importance of land resource in the overall national development agenda, I do urge nyinyi wale mtachagua, msichague watu ambao watatuweka gia ya reverse kuturudisha kule tumetoka. Tunataka wale ambao watasongesha hii agenda na kuhakikisha kwamba kila Mkenya ako na haki yake na mali yake, sio kuturudisha kwa enzi ya wizi na mambo mengine. Ladies and gentlemen, in 2016, I had the profound honor of assenting into law the Community Land Act,
a progressive law that enabled local communities to legally register and own their communal lands. Previously, an estimated 3.5 million Kenyans had been unable to register their communal lands that covered roughly 150,000 square miles, or 67% of Kenya's landmass. Following this progressive legislation, we have been able to issue title deeds to group ranches in Laikipia, Samburu, Kajiado, West Pokot, and Taita Taveta, an endeavor that has uplifted over 500,000 people. To support devolved units and to decentralize land administration services, we have also, through the Ministry of Lands, gazetted additional 10 registries in Kajiado West, Kajiado South, Yatta, Mtomo, Samburu, Malindi, Roiro, Tigania West, Marimanti, Kiritiri, to name but a few. This brings the total number of land registries across the country to a historic high of 67, meaning that in most of these areas, you no longer need to travel to Nairobi to conduct your business. We are further in the process of constructing an additional 10 registries to promote efficient delivery of services in Hola, Kitui, Mbere, Bomet, Olkalau, Naivasha, Nandi, Roiro, Laikipia, and Samburu. The construction of these new registries will go a long way in facilitating the decentralization of ministry services. So today, we are launching and flagging off the issuance of 1 million out of the 6 million title deeds that are ready across the registries in the various counties. And as we launch this National Title Deeds Issuance Program, today I do direct the Cabinet Secretary, Ministry of Lands, working together with her counterpart in the Ministry of Interior and Coordination of National Government, to draw by this Friday a program assigning various Cabinet Secretaries responsibility to travel to each part of the country together with county commissioners to issue the balance of the ready title deeds. The program, I expect, to be executed expeditiously, and the balance of 1 million titles should be conveyed to their respective holders before sunset on the 8th of July this year. So, ladies and gentlemen, as we prepare to hand over the baton to the next administration, we must continue to pray and remain confident and work towards getting an administration that will build on the foundation for accelerated reforms in the land sector and scale up of the issuance of title deeds to individuals, communities, to companies, and to public institutions. So, ladies and gentlemen, nataka tufanye hii kazi kwa sababu tunajua kila mtu akipata haki yake, hiyo ni maendeleo na hiyo ni pesa kwa mfuko ya kila mtu. Wengi wanaweza kuendelea hapo, wataongea huko ya kwamba hii ni makaratasi tu. Lakini jameni, nataka kusema kwa hiyo 1,000,000 tunaishu leo, hata ukichukua bei ya mwisho kabisa, tuseme ni shilingi 1,100,
karatasi moja. Ukienda kwa benki ile unaweza kukopa, kujenga ama kufanya mambo mengine. Ukichukua hiyo bei, ni kusema ya kwamba yale ambaye tumetenda leo ni kuachilia zaidi ya bilioni 100 billion shillings kwa mikono ya wananchi. Na yale ambaye tumefanya kutoka 2013 mpaka wa leo, hata tukichukua hiyo bei, ni zaidi ya bilioni 600 billion Kenya shillings. Na tunajua kuna titles zingine hapo ambazo hata ziko na bei juu zaidi. Kuna wengine hapo tumepatiwa title, ukiona mtu ameenda ni ya milioni 6, mtu amechukua loan ya milioni 5, milioni 2. Na hiyo ndio njia ya kujenga nchi. Kwa sababu sasa umesaidia mtu kuwa na kitu ambacho anaweza kukopa na kuinua hali yake, kujenga biashara yake, kukuza shamba yake, ukiwa huogopi ya kwamba kesho utakuja kunyang'anywa. Ama ni namna gani jameni? Ukiwa pia na haki ya kwamba hakuna mtu anaweza kuja arudi tena kukufukuza kwa shamba yako. Na hiyo ndio ya muhimu. Furaha yangu ni kuona kama hawa akina Nyakinywa wa Trans Nzoia, watu ambao wameishi huko hata mbele ya mzungu, lakini kila saa wanaambiwa rudini kwenu. Kwenu ni wapi? Kwenu ni hapo unaishi na uko na cheti yako ya kusema hii ni shamba yangu. Hakuna mtu anaweza kukufukuza. Unarudi wapi? Hapo ambapo upo ndipo kwako. Ama ni namna gani? Tuna wenzetu huko kutoka upande ya Samburu, kutoka upande ya Narok na Kajiado, ambao wanaambiwa hii area hii yote ni yenu, lakini hawana document yoyote ya kuwaonesha. Kesho unasikia mtu amechukua kitu, mtu amechukua fulani, mtu amechukua, inalete vita, inalete shida. Sasa kila mtu atakuwa na cheti chake kusema hapa ni kwangu na uwezi uguze kwangu. Kuna wale ambao wamezoea kuiba misitu, kwa sababu wanaenda, mtu anakata, mwishowe kwa sababu anajua hakuna mtu anafuatilia, unaona misitu yetu yote imeisha. Sasa ukijaribu kukata msitu, title deed itaonesha hii ni area ya msitu. Hawa vijana wameweka katika digital format. Hakuna title ambaye inaweza kuwa issued in gazetted forest land. Ndio tuweze kulinda misitu yetu. Kuna wengine wamezoea kuiba mali ya umma, anaenda anatembea. Kuna wengine na hawakuwa na kazi nyingine, kazi yao ilikuwa kuzunguka, wanaamka asubuhi kuzunguka Nairobi, kuzunguka Mombasa, kuangalia pahali ambapo hakuna mtu, na hii ni ya nani, na hii ni ya nani. Hiyo pia ni enzi zilizopita. Hakuna kitu kama hiyo inaweza kutendeka tena. Hata nyinyi mnaelewa yale ambayo yalikuwa yanaendelea. Sasa jameni, ni nyinyi mjue kila mtu akipata yake. Na hiyo tu ndio ombi langu. Shida ya title deed ni moja. Mzee akipata title deed, anaona hii ni mali yake, anasahau ako na jamii. Najua lazima tuambiane ukweli. Sasa akipata hiyo, wakiongea hapo anasema mimi naenda kujenga nyumba, anaenda kukopa, lakini badala ya kujenga nyumba kwa bibi na watoto ambao wako nao, pesa ikiingia, akitoka benki, akipitia hapo mtaani kidogo, anakutwa na kengine hapo. Anasahau yule aliwacha nyumbani, mali inaisha, unawacha familia na watoto wakiwa maskini. Jameni, wazee tubadilike. Tujue ya kwamba hii cheti sio yako, ni yako na watoto wako, ni yako na bibi yako.
na yatakikana tuichunge na tuilinde, ndio watoto wa watoto wenu pia wawe na kitu ambacho watakuwa wanakukumbuka, kujua ya kwamba hii tuliwachiwa na baba. Lakini ikiwa sasa ni hiyo ya kwenda kutumia na mambo hayo mengine na mdomo tamu, na unajua watu ya mdomo tamu siku hizi ni wengi sasa unaharibia familia yako. Kwa hivyo mimi nawaomba, let us treat this as a valuable document. Let us not treat these documents as individually owned. This document belongs to you and your family, and you must sit and plan together to see how you can utilize it to better you and your family's life. Ama ni namna gani wenzangu? Si ni namna hiyo? Na najua tukifanya hivyo, we will have a much greater, more prosperous nation where people are at peace with their neighbors. People are at peace with different communities, and Kenya is prosperous and at peace with itself. Kwa hayo machache na mengi, nasema Mungu awabariki. Mkirudi manyumbani, msalimie wale ambao mmewacha, na hata mimi nitajoin hiyo timu ya Farida. Hata mimi atanitengea, wewe taenda huko na huko, hata mimi nitakuja kupeana zingine huko. Kwa hivyo najua bado tutaendelea kuonana. Mungu awabariki na Mungu awalinde. Asanteni sana. Such a sublime moment there as President Uhuru Kenyatta has flagged off the issuing of at least 1 million title deeds at the KICC, and in regards to that, he has directed the CS of Land to draw by Friday a program assigning various secretaries to travel to each part of the country to issue the balance of the ready deeds, and also given a timeline till the 8th of July this year. President Uhuru Kenyatta has also raised a green flag that his administration has, having issued 6 million title deeds, has issued more than previous governments, and also in addition to the colonial government. He has also applauded the move of launching the Arthisasa system on the April 27th, 2021 that has aimed to facilitate electronic submission of land deeds, slaying the dragon of corruption. And also in regards to that matter, he has stated that due to this Arthisasa system, it has been able to dim the time for land processing from 6 months to now 48 hours. And also in regards to all of that, he has applauded the youth whom he has said has changed Kenyans' concepts, and also he has noted that there is a regrouping of land cartels again in regards to the national development agenda. He has urged for Kenyans to vote in for leaders who have the people's interests at heart. And also, as of now, there is a total number of land